Hola, Puede ¿cómo ser. están todos? Hola, hola. Bueno, como te había comentado, yo hice mis nanocoberturas hace un par de días, pero desafortunadamente puse en el mismo recipiente mis bobinas de cobre y la placa de zinc. Entonces, quería saber si esta información, bueno, ya fue dada en alguno de los talleres de este módulo para buscarla, no habría problema. O de no ser así, pues quisiera saber si me pueden contar brevemente cuál sería el procedimiento para realizar la nanocobertura del zinc. Ok. Nada más hay que darle espacio a Lenka para que traduzca, por favor. Ok. Adelante, Lenka. O Sí, si... bien. Como tengo ruido aquí, tal vez lo puede traducir. Sí, yo lo puedo Felipe. hacer, no te Sí. preocupes. Ok, adelante. I was asking for some instructions since when I did my nano layer covering, I put all together my copper wires and my zinc plates in the same container. So this is wrong since they're gonna mix all the information together. So I was asking if the procedure for nano coating the zinc plates is already in any of the workshops of this module, or if they can tell us briefly how to proceed with the nano coating for the zinc plates. Thank you. Ok. Well, sorry, if I can answer a little bit to your question. If when you put zinc and your copper in one container, you making a composite structure. That is the one. I think Mr. Kesh has done that before. When we did the contamination in Fukushima, that is the process we use. We had to put everything together: the ions, the zinc, and the nanowires. Coated them all together. That's composite material. That's what you've done. Does that answer your question? Okay, so it is correct to do it that way for specific purposes? Felipe, por favor, la traducción al español. Santi, si nos haces favor, Sí. creo que Lenka tiene un poco de ruido. Ok, va Santi, entonces. ¿Sí está, Santi? Perdón, sí, contame. Ajá, sí, por favor, ¿podrías traducir lo que dijo Alex? Okay. Estaba en otra cosa, pero escuché. Lo que dice Alex es, buenas tardes a todos, ¿no? Lo que dice Alex es que si pones en un contenedor para nanorevestir materiales diferentes, estás haciendo una mezcla de combinaciones, o sea, entendí contaminaciones, por lo tanto estás haciendo una nanocobertura de materiales compuestos. Y que lo que pude escuchar es que eso lo han hecho en Fukushima para eliminar la contaminación de radiactividad, en el cual usaron muchos metales, mezclaron hierro con cobre y con zinc. Adelante, come on, Ok. you can continue. Adelante, Felipe. En español y luego en inglés. Sí, simplemente quería confirmar entonces, está bien hacerlo así, pero es para algún propósito especial, ¿cierto? Alex, so this is for a specific purpose, right? It's not used to do it for standard GANs production. I'm not sure. Well, yeah, it depends on what you put in the container. For instance, if I want to make, if I want to pull the gases of any plant from the atmosphere, I'll put the plants with my zinc plate together and I connect them to the copper, so I get the atomic structure of the plant. So it depends on what you want to do with it. But normally, what you've done, you've mixed zinc and copper. If you've added, from the experiment we did, we added nails to it. That's the one we used to decontaminate the Fukushima radiation.
That was done a long time ago. I don't know the number of the workshop I will have told you, but the early ones. Por favor, Santi. Sí, resumiendo lo que dijo es que, porque no le entendí un poco lo de las plantas. En Fukushima lo que hicieron es mezclaron el cobre y el zinc y le pusieron clavos de hierro para descontaminar la radiación. Eso fue el final, digamos. Sí. Yo entiendo que, es mi entendimiento también, cuando yo hago una nanocobertura de cobre para GANs de salud, para GANs de energía también, de cobre, pongo solo cobre. Y, o sea, todo el cobre junto puede ser para lápiz para el dolor, paint pen o infinitos o lo que sea, pero pongo solo el cobre. Y es más, lo sostengo con cobre. Cuando hago zinc, pongo solo zinc y sostengo con ganchitos de zinc. O sea, no pongo nada que sea de ese mismo material dentro de el frasco donde estoy haciendo la nanocobertura. Ahora, no he experimentado mezclas, ¿no? Como estás tú Ajá, proponiendo, ¿no? haciendo. Por favor, el inglés. Sí, Santi. Eso ya lo dijo Alex. Ah, bueno. No, 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 Ah, lo que tú dijiste. ¿Cómo estamos Sí, hoy? sí. Alex, my experience is that when I make a nano coat with copper, I put all the copper in one box. I use preferably glass. And when I hang the copper pieces, I hang them with copper. And when I do the zinc coating, I use zinc, and the wire which I hang the pieces, I use zinc as well. I don't mix any materials in a nano coating for guns with application to health or energy, but I haven't experienced mix of metals in the same container when I am nano coating. That's what I explained to them. Okay. If you can add to the knowledge, it will be helpful. Yeah, but that's all right because that's the way it's done. Well, you're saying that when you finish, when you want to hang your zinc, you put them in the zinc. You don't mix them with copper, and so you just hang them like that. But how can I say? Do you test the polarity? Do you test the polarity? Like what you use the multimeter to align the polarities? Do you align the polarities after drying them, or in the process of drying them? Do you align the polarities? Of course, I have a method. I can explain. I put the piece on glass jars with plastic cover, and then I put the caustic soda, and then I put water boiling, and I fill the jar completely, and I leave those pieces 24, 48 hours. Okay. Then I take the liquid, and I leave 1 centimeter of liquid at the bottom, and I wait one more day. That's the third day, and then I start aligning the atoms with the multimeter for 3 days, 6 hours of interval. And then I leave them 2 weeks or 3 weeks alone, drying with a jar of glass closed. And I watch them if they don't dry, because sometimes they dry. If they dry, I put some caustic soda, a spray of caustic soda. And the nano coating is very, very good. Yo le decía que tengo mi método, que pongo en un frasco de vidrio las piezas colgadas, y las piezas siempre, ahora leemos lo de Alenka, las piezas siempre del mismo metal,
Si hago bobinas de cobre, la cuelgo con un alambre de cobre. Y si hago bobinas de zinc, la cuelgo con un alambre de zinc. Y si hago una barra de magnesio, la cuelgo con un pedazo de magnesio hecho alambre para que cuelgue ahí del frasco, ¿viste? Entonces le pongo la soda cáustica, le pongo el agua hirviendo y lo dejo sumergido durante 48 horas. El tercer día lo dejo sin líquido, le saco el líquido y le dejo un fondo de 1 centímetro más o menos. Entonces, el cuarto día comienza la alineación de los átomos con el multímetro o el tester, por 3 días más o menos, de cada 6 horas. Salteando cada 6 horas le tengo que pasar el multímetro. Y después, después lo dejo 2, 3 semanas, lo más que se pueda, ¿no? Hay casos que como el Magrab, que hace 6 meses lo tengo porque no estoy haciendo la sopa de Gans, pero eso es una cosa que me está pasando nada más. Eso es lo que le conté a nuestro amigo Alex acá. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Por acá, Santi, tenemos levantada la mano de... ¿quedó respondida tu pregunta, Felipe? Sí, así es. Muchas gracias. Ok, vale. Ahí, por favor, Irmgard, tiene levantada la mano. Adelante, ya puede abrir Yes, su micro. yes. I'm German, but I speak English. Okay. Wait a second, please. Sure. How do you spell your name? You mean how I pronounce it? Yeah. In English, I pronounce it Irmgard. In German, I pronounce it Irmgard. Okay. Irm is fine. Perfect. In Spanish, Irmgard. Yes. No, I was going to say that the next class we are going to have in the basic, we are repeating from Alex. The second class is nano coating, and I'm going to show those methods I just explained right now. En la próxima clase, que es la número 2 de nano cobertura, eso se va a explicar exactamente y se va a mostrar ejemplos. Y todos los que quieran que mostremos sus ejemplos, me los mandan porque los ponemos en la clase. Ok. Sí, Santi, mira, Santi, tenemos un grupo donde están las puras nano. Si quieres acceder al grupo para que no se hagan tantos grupos y se repita la misma información, ahí ya están, ya han enviado sus videos y sus fotos los compañeros. Y ahorita pongo en el chat para los que gusten compartir todos sus procesos de nanocobertura, que lo compartan allá. Porfa, en inglés. Pone, Lily is saying that she's going to put the link in a group, Telegram, that where everyone can show their nano coatings and methods, and we can share from there. And I'm going to select some of those to put them in the workshop next Tuesday. Okay, Irmgard, you can speak. I have a question. It appears to me that a number of times it has happened. I wonder if everybody else experiences the same thing. That is, when I pour off the liquid from the jar with the metals, and it just sits there for a while, it continues to make the amino acids on top. And then the amino acids in the nano coating process? No. After when I'm making my GANs, and then and I pour everything off. So there's now a jar with just the liquids and the salt. And even if I take out most of the GANs, the liquid still keeps making something looks like amino acids on top. That's correct. Okay, correct. Then after a while, if I leave it like that, or I pour it out again, does the amino acid go to the bottom? I think they shouldn't go to the bottom, but I'm going to translate to Spanish. Ella dice que en los GANs, cuando ella extrae los GANs y extrae el agua, también se le están formando aminoácidos, que es lo normal.
Yo creo que las copas y los reactores deben mantenerse el nivel del agua salada, dejando digámosle, un 20% de las placas al aire. ¿Está bien? Entonces, ella dice que algunos de los aminoácidos se le fueron para el fondo. Yo creo que los aminoácidos, que es una grasitud, no va al fondo, ¿verdad? Porque el agua y el aceite medio que no se mezclan mucho, ¿no? Entonces lo recoges arriba. The amino acid is a greasy film that it's generated at the top of the water. And you have to maintain the level of the water in the reactors or the cups, leaving about 20% of the pieces in the air and the other 80% in the water, or with salty water, okay? Yeah, a long time ago, Mrs. Kesh said that she just poured everything out and then waited for everything to separate again. And so that's what I've done a few times. And then the last time I poured things out, what happened is I got a lot of what looked like foam. I mean, if it's amino acids, it was at least 1 centimeter thick. Okay. And it stayed at the top. Okay. And then Okay. a day later or so, it went to the bottom. Yeah, I experienced that, and with me and with a friend, and we get to the conclusion that they are the GANs that they have a lot of air, and they are dense, so they go to the top, and after a while they settle down and they go to the bottom. Those are Thank you. GANs. Sí. Santi, creo que Alec quiere compartir algo por ahí. Yeah, of course. No, lo que iba a decir es que yo tuve esa experiencia con un amigo, conmigo mismo, que los GANs se fueron para arriba. O sea, había algo que parecía aminoácidos, pero eran todos GANs que estaban con mucho aire. Y luego de un día se van todos para abajo. O sea, se terminan. Ok. Alex, Por ahí, si le quieres preguntar a Alex. Gracias, Well, Santi. I think Mr. Kesh has spoken about that before. I think what it says is that the ganses on top are transitional. They are transiting from the plasma to the gas and then to matter. It's transiting. That's why we see them in that. okay. Forgetting about the other details, I think that's what you said about those fluffy ganses you see on top of your main ganses. Ok, fluffy guns, as you call them. Dice que Mr. Keye ha explicado que es una transición de los GANs en el cual están en un estado de gas y luego se van, digámosle, pasando de gas a sólido, a gas sólido, GANs, y es una etapa de transición. Y le llaman GANs, digámosle, fluffy sería fluff blandos o una cosa así, es una transición. Después caen al fondo, ¿no? Ok, thank you. If you Thank you. want to speak, continue. Esponjoso, muy bien, esponjoso. Gracias, Lili. Any questions? Sí, Santi, por ahí checa el chat. Santi, A ver. te mandé un mensaje por ahí. Y por favor a John también le mandé un mensaje por ahí. Entonces por acá también tiene levantada la mano Andreas. Adelante, Andreas, ya puedes abrir tu micro. Hola. Hola, Andreas. Hola. Hola. I just wanted to add before, maybe it depends every time on the purpose if you have the metals together in one box or not. You can translate if you want. Depende del propósito que tú tengas, si vas a tener los metales distintos dentro de una caja. Of course. So if you want to make a CO2 gas and a ZNO gas, you maybe don't
put the zinc and the copper in one nanocoating box? You don't, you said. Yeah, you don't. But only, I mean, if you want to have separate field strength, but if you have both in one box, they will share a connection. And Yes. only if that is wished, then you can do it or not. Okay. That's a composite nano you're making. So it depends on what you want to do with it. So if you, well, like Miss Sketch always says, when you're doing health application, you have to do it according to the book. You don't have to try to put your own ideas. So if you're using it for health application, it's not advisable. But if it's for energy or agriculture or environment, I think you can do that. Bueno, una mezcla de las dos conversaciones es que depende del propósito que tú busques. Si vas a hacer un reactor de CO2 y de ZNO, tenés que nanorrevestir el cobre y el zinc, pero no los pongas en el mismo, digamos, en la misma caja o en el mismo jarro de vidrio, porque vas a hacer una interferencia de los campos. Eso sí se usa para metales compuestos, por ejemplo. Habría que, digo, ya que estamos en esto, habría que hacer la experiencia de, por ejemplo, no sé, hacer una experiencia. Zinc y cobre nano, mezclarlos en el mismo contenedor y después aplicarlos a ver qué es lo que obtiene. Todo está en la intención y en lo que querés hacer. Es como que yo creo que esto también lo hemos hablado, y si vos querés hacer, por ejemplo, mezclar huevos con harina, no es lo mismo que huevos con aceite, digo, son cosas diferentes, ¿no? Así es, Santi. Los campos están... Porfa, recuerda traducir al inglés, porfa. Y es lo que dijeron ellos. You can't mix. If you want to have a purpose, you can mix them. But if you want to make the typical guns or cups, you don't have to mix them in the same jar. Ellos también dijeron que depende del propósito también para la energía, es una cosa, para la agricultura es otra, para la salud es otra. Con la salud tienen que tener mucho cuidado, y yo he leído y mantengo lo que he leído, no es que lo diga yo, pero cuando se nanorrevestimiento para la salud, para hacer CO2 o lo que sea, no poner, poner NaOH, pero no KOH. KOH se usa un poco para la energía, pero no para la salud. Eso estaba en la wiki, lo vi una vez. Sí, Santi. Ok, porfa, ahorita pueden poner sus preguntas en el chat. Regreso en 20 minutos, ¿vale? Porque no voy a poder habilitarle su micro, ¿vale? Ya puedo yo. You can put your questions in the chat because Lily is leaving for 20 minutes and she can't open the microphones, so we can do our best. But I was telling that I read in the wiki long ago that if you are going to make a nano coating for using in health, you have to use NaOH and not KOH, potassium. I read it in the wiki. If you are going to use to energy, yes, you can use potassium. It was explained in a paragraph that I read long ago in the wiki. I found that because I was reading a lot in this technology since 2 years from now. I'm very new. So, okay. A ver si yo puedo abrir los micrófonos. No, yo no puedo abrir los micrófonos. Santi. Sí. Liliana le pidió a John que te haga coanfitrión. Sí, pero no lo hicieron. No, I'm sorry. We're going to have him, Santi, as a co-host, but it's not yet. And hay un comentario de Alfonso que tal vez puedas leer. Lo voy a leer en español y tú lo lees en inglés.
Ya he hecho reactor de zinc y cobre nano recubierto para aplicar en la agricultura y ha dado resultados muy buenos con las plagas y hongos en Uruguay. Sí, Alfonso lo conozco. La pregunta, Alfonso, sería si los hiciste juntos, las nanocoberturas, o separados. Eso me gustaría que lo aclares. Okay. Because There is a Alfonso, comment, voy a traducir. There is a dale. comment that was made by Alfonso Leivas that he has made the zinc and copper nano coating to be applied in agriculture, and that he has obtained very good results with the pests and hongos, ¿cómo se dice? Hongos and Mushrooms. fungi in Uruguay. And then And then Santi asked if it had made the nano coated together with both the zinc and the copper. And he answered yes. I did it together with the zinc and a copper coil. Dice que sí, que lo hizo junto con el zinc y la bobina de cobre. ¿Algunas otras preguntas? I think, yo pienso, mientras hacen preguntas, Yes. yo pienso que un metal compuesto habría que ver, porque un metal enfrente a otro en una nanocobertura es una cosa, y un metal compuesto es, por ejemplo, el zinc y el cobre, se conforman para un material que se llama latón. Y he visto que el peso atómico del latón es 108. Yo estoy haciendo GANs de latón para el MAGRAP, pero digamos que el zinc solo y el cobre solo, no sé, van a interactuar sus campos, y cuando una pieza se está nanorevistiendo también está emitiendo, entonces lo que esté cerca va a influir, me parece a mí, es mi opinión, ¿no? I think that... What is your experience, Alex? Okay. Experience about what? About this nano coating together zinc and copper. Composite nano coating. Yeah, I've like I said earlier on, when I want to make my ganses of plants and so on, so sometimes I start by using the herbs, the plants. I mix the plants with the copper and use the caustic to nano coat it. Sometimes I nano coat plants when I want to do my Together. I nano coat them together, and then afterwards I use it to do whatever I want to use it for. Like if I want to, initially I used to feed them kind of ganses I used to use them kind of nano coating to make ganses to feed my reactor that I use to feed the plants in the garden. So it's okay. I will translate, please. Okay. Dice Alex que sí, que él ha tenido esa experiencia y que lo ha hecho especialmente para uso en agricultura, porque pone las plantas junto con el gas de CO2 y para usar ese gas en el cual ha puesto las plantas en sus reactores que va a usar en la agricultura. Thank you. ¿Alguien quiere agregar alguna pregunta? Sí. Have you made your MAGRAPH? And which type of GANs have you made for the soup of GANs for the MAGRAPH? If you have that experience to tell us. What kind of reactor are you talking about? What kind of MAGRAPH reactor? Is it for health? Is it for energy? Is it for energy? Is it for weather? What kind of MAGRAPH for feeding? I refer to the blueprint workshops in 2015, if I remember. Is it the dynamic reactor you're talking about? Yes, for electricity. Permítame traducir, o traduces tú, por favor. Bueno, Santi. yo le hice la pregunta
si tenía experiencia en el MAGRAP y si qué tipo de ganses había hecho para el MAGRAP. Él me pregunta qué tipo de MAGRAP, porque el MAGRAP puede tener varias prestaciones, llamémosle, ¿no? Entonces, yo le dije que principalmente para los del taller de buscar el conocimiento del blueprint, de los planos, que se nos dio en 2015, en el cual él especifica una sopa de GANS, una GANS soup, para la parte eléctrica, ¿no? For the electric part of the house. Can you tell us your experience, Alex? Can you say that again? If I can repeat. Well, Yeah, in the blueprint teachings, Mr. Cages showed to us that we have to make a soup of GANS, a GANS soup, for nano coat the MAGRAPH coils, which are nano coated. He nano coated with GANS, and that GANS is a soup of GANS. yeah. And I have translated to Spanish for our group the teachings, but he doesn't. He didn't mention exactly the soup of GANS, which GANS he put it in. Well, it could be a mixture of all the ganses you have. If you Okay. if like you want to nano coat your bobbin, your wire or your copper for a specific thing, like for instance, if I want to help someone that has arthritis, so if I want to make a specific coil for that target the arthritis, I'm going to use the ganses of power soap, aloe vera, and just CO2 and maybe CuO. I put them. It's not. The liquid plasma. I put them in a container. I spray it on the wire, the copper wire that I want to nano coat, and then I just split it. I place it beside my reactor. It's gonna come out well coated. Sorry, you said CO2, CuO, and aloe vera? And sour soap. Sour soap, I don't know what they call it in Spanish. It's a fruit where it does a lot of things. I mean, they say it can help you with cancer and so on, and with pains as well. Yeah, then, if you can write it in the chat, I can look for the if you can. Okay, let me see if I can write sour soap. I can't imagine what type of thing it is. I have made a lot of ganses, but I think I just put the files up. I just put it on the chat so you can look it up and see what it is in Spanish. Okay. Okay, let me see if I can look for it here. English. Guanábana. Guanábana. That's it. It's a plant, a tree, a fruit. Guanábana. Fruit. It's a fruit. So I make the ganses of soursop, the ganses of aloe vera, and then I mix CO2. Sometimes I put zinc as well, depends on the condition of the person, and then I add some copper. And then I spray it on the copper wire, and I put it close to my reactor. After a couple of days, it's gonna be coated. And what purpose is your MAGRAPH for that? An energy? That's for health. Specifically. Okay. Lo que él ha hecho, dice, es que ha hecho una sopa de GANS que ha puesto CO2 y CO2 y guanábana, como lo puso ahí, que es sour soap es guanábana. Y metan en Google ahí, guanábana es una fruta tropical, casi como la piña, pero se ve que es de la zona de él. Y él habla de aloe vera. Yo coincido muchísimo con él porque el aloe vera tiene
yo he trabajado con aloe vera, he estudiado la aloe vera, tiene 200 compuestos químicos nutricionales. Soursop. Soursop. Sí, pero poner soursop en un traductor te da guanábana, y guanábana es... no puedo... ¿Podría compartir pantalla yo acá? Vamos a ver si puedo compartir pantalla. No, y sí, pero... And when it's the very serious thing, I add moringa as well. When it's very serious, arthritis is very, very serious, I add moringa. It's not well. Yeah, that's the one. That's salsa showing the picture. This is the fruit. Traducción Yeah, this is the fruit Tradu- salsa. This is the es plant. la guanábana. This is the fruits, but I use the leaves. But you can use the fruit as well, the same thing. But I use the leaves in most cases. You use the May leaf I translate, please? or, Alex está hablando de que usa la fruta de la guanábana para hacer los gans, pero también usa las hojas de la guanábana y también usa el aloe vera también para ponerlo en sus ganses. Estas son unas frutas que tienen una cantidad enorme de nutrientes y de minerales y se han usado la guanábana para curar cáncer. Okay, Mira. thank you, Alex. Perfect. I can add if you know that cannabis has 500 properties of different elements, and aloe vera has 200. Yeah. Wow. Have you tested with cannabis? No. Yes, of course, I've used cannabis a lot of times. I use it for, most especially for pains. When people have pains, that's when I use cannabis when I make the ganches of cannabis to use in my reactor. In the reactor. So yeah, with my, I put the gun in the dynamic reactors, or I just spray it on my. I mean, I spray some of them on the beads. You know, on my beads, I have a dynamic reactor at the middle of the beads, so that expands the fields of the reactor itself. So may I translate, please? Sí, por favor. Ahora vamos a Andreas, ahora después Andreas ya te damos. Seguí, traduces, Santi. Mientras tú traduces, yo busco otras cosas. Ok. Si puedes. Okay. Dice Alex, no estamos con Gianni, hoy estamos con Alex. Dice Alex que él ha usado las plantas también para ponerlas en sus reactores y las rocía en la playa. Y eso hace que sus reactores se potencialicen más. Thank you, Alex. Go ahead. Look, if you are looking here, I have made my guns of aloe vera, but this is aloe berry nectar from Forever Living products. This is gel of aloe and berry, and it's very, very nice element with a lot of properties of aloe vera and 200 properties, and vitamin C and D from the cherries. And I have made, well, a reactor there of CO2 and the aloe and all the gans there. It's a reactor that everybody knows, with a nano copper plate and a zinc plate. Okay, and I have the gans over there. You look here in the bottle, I use a PET bottle. This is CO2 and this is zinc, you know, from one side to another side, because in the middle I have this, which separates the gans in a way, okay? What is that? What is that in the middle? What is at the middle? At the middle is this. Look, les voy a contar. Este es un producto de aloe vera que yo tomaba mucho. Why did you put it in the reactor itself? You should have poured it in the reactor. It's the same thing. It's going to give you more result than putting it in the container. Sorry, I didn't hear. Here. Now
The aloe vera is in the plastic container there. Here is the aloe vera, okay? So that is what you put in the reactor, in between the reactor, at the middle of it, isn't it? When I started the reactor of CO2, I put it here in the middle, so the fields are interacting and capturing the fields of the aloe vera in the Yeah. CO2, okay? I know that. I'm saying, why didn't you put the aloe vera directly in the solution? You can put it in the solution as well. The same thing. That's a very good point. After the first capture of gas, then I pour it in this water, because this water was crystalline. But now it's with the gas, there is the initial part of the reactor. I have mixed the photographs. Ahora les explico en español. And then after a while, I pour all the aloe vera inside here. Is that correct? It's as you like it. Look at the nano coated copper. It's very black if you look at it. And after the first harvest, then in between the first harvest and the second one, I pour all the. When I have all these cans, I pour all the liquid inside. Okay. Now This is my method. Now that you told me, if you agree, I will pour them inside here as well at the first moment. Is that correct? Have you used that for anything before? Have you tried it? Have you tried to use it for something to see the effect? Yes, the thing is, look, we learn in the Spanish group that if I buy this jar, this jar is about let me see, $15 to $18, 1 liter, and I drink this in one week more or less, or 10 days more or less. So I don't want to buy any more of this. I'm going to drink the liquid plasma of the gans of this. Is that correct? Yeah. Santi, la traducción, por favor. Tengo mucha bulla en este momento aquí. Sí, traduzco. I translate, sorry, Alex, and then you speak. And we have Andreas after. Yo compro este envase, compraba este envase que es un producto de aloe vera de Forever Living Products. Son plantas en el desierto de Arizona de aloe que tienen una capacidad nutricional de 200 componentes químicos nutricionales. Es fabuloso esto. Está el puro, pero este es el aloe berry néctar, que tiene arándano y manzana, o sea, tiene más vitamina C y otros componentes de la manzana. Tiene un 20% de arándanos y manzana. El otro 80% es puro el aloe, que es muy amargo. Después está el otro bidón, que es aloe puro, que es muy amargo. Pero después que lo probás unos meses, ya te acostumbras al sabor. Y esto tiene unas componentes nutricionales impresionantes. Ahora, esto sale $18 más o menos. Y yo, para no seguir comprando esto hice este GANS en un reactor de CO2, puse el aloe vera en un saquito como estuvimos, como nos han enseñado, ¿no? Ponerlo acá. ¿Sí? Luego que se generaron los GANS, le saqué el jugo y se lo puse al agua, y esto siguió produciendo varias veces. Un comentario. Sí. Tratemos de aprovechar el tiempo de Alex en las cosas que nosotros, por favor. Está bien. Entonces, bueno, la pregunta de Andreas. Andreas, come to us. Yes, sorry. Thank you very much for your inputs. I forgot to give my hand up. It was from before, so I have no question. Okay. But you always add to our knowledge, Andreas. Thank you very much. Tulia quería hacer unas preguntas. Julia, adelante. ¿Adelante con el chat o adelante con el micrófono? No sé qué es lo que tienen a mano.
Ay. Se me quedó. Nobody is speaking. May I ask a question? I made, long time ago, I collected all kinds of fruits and vegetables and put them all in one container and added caustic with hot water. And then I strained all the food particles out, and I was waiting for the ganses to separate or something to happen, but there's nothing separated. So it looks like I have tea. I have caustic tea. Is there anything I can do with my caustic tea? Yeah, I'll tell you what you can do with your caustic tea. It's not really caustic tea, it's ganses. If you put some salt in a plastic bottle and add like as much quantity as you want, maybe like a quarter of the, half glass of the caustic tea into the bottle, and fill it with water and shake it properly. Let it settle. You're going to see the ganses coming on. Okay. So I need to take it out and add the salt, Just and then put it will separate. Yeah, put a little bit of it in another container. Add some salt. Little bit of what? A little bit of the Tea. Caustic liquid. tea. Yeah, the caustic tea. Yeah, put a little bit of caustic tea in a plastic container. Add some salt and fill it with water, and then you shake it properly and let it settle. You're gonna see the ganses. And then if you really want it to be active, properly active, you have to put the if you want to have the amino acid, what I mean, you have to put one of the fruits in the liquid plasma when you collect it and put it in the sun. When it brings the amino acid, you know it's ready for consumption. That you can consume that one. Okay. Yeah. Thank you. It's been in the refrigerator for 5 years waiting for a solution. I have a question. Sorry, I have a question. You at what time you wash the tea? I think I have to know what that tea is. In Irmgard, that tea is fruits with caustic. It was a little bit of everything in my garden. And then I added hot caustic on top of it. Okay, perfect. And then I strained out all the solids, and that what I had left was this caustic tea. I tried it. It was awful. That's dangerous. You're adding that caustic you're consuming. That's too dangerous. You don't try Yeah, I that. know. But when you do the separation, when you use the salt to convert the plasma of the fruit into liquid plasma that you can consume, you wash it like 3 or 4 times and let it settle. Then that you can consume or do whatever you want to do. But I mean, it's not really too nice to mix fruits together, because it's different compounds you're making. When you mix chemicals, they interact with each other, so it's a different thing you're making. So the best thing is just individual fruit. If you can crush one fruit at a time and then do the mix it with caustic, and then the tea you add some salt to it and water, I shake it, you get the ganses. Then you can wash the ganses and use it what you want to do. But it's not good mixing fruits together. Okay. Perfect. Start over. I have to. If you want to feed it to your plants, if you want to use it in the garden, yes, you can use that. But to consume it yourself it's not really advisable. Okay, great. I have to translate, friends. En resumen, lo que ha dicho es que Irmgard dice que juntó muchas frutas y muchas plantas de su jardín, las mezcló, les puso soda cáustica, y esa soda cáustica evidentemente que, digamos, de alguna manera agrede a los elementos biológicos y los deja en un estado de partículas, nanopartículas. Entonces parece como que fuera un té cáustico que le llama Irmgard. Y luego Alex dice que lo ponga
en un recipiente con sal, con agua, y lo revuelva, que se van a formar los GANs ahí. Pero luego hay que lavar bien, porque eso tiene cáustica que no es buena para el organismo. Una vez que lo lava, tiene los GANs ahí abajo, y sí, hacemos el proceso de lavado y luego 4 o 5 veces, luego lo llenamos de agua y ahí tenemos, el agua va a tomar los campos de esos GANs que quedaron ahí. I want to share my experience. I've done the same, a lot of fruits and vegetables, and put it in other herbs. And this jar at the left has that smashed fruits with caustic. This one has the same fruits and vegetables, very in very tiny pieces, but with liquid plasma of CO2. And this one, verá que termino. And then this is the same, but with GANs of CO2. And I wanted to make that experience. What do you think about that, Alex? Because then I make this in the reactors of CO2. Yo les digo que hice lo mismo con muchas frutas y vegetales. Estas las puse con soda cáustica. Primero las pasé por licuadora, todo, y les puse esta altura acá, esta altura acá, esta altura acá, y luego le puse soda cáustica a plasma líquido de CO2 a esto, y GANs de CO2 a esto. If you want to comment this, then I make my ganses. Well, that's another thing. Yeah, I understand that, but what are you going to do with them? What do you want to do with them? So this is food GANs. It's Food GAN. ¿Qué quieres hacer con él? I want the fields of all these fruits and vegetables to stop eating and transmute the fields of the GANs to my body every day, for example. You have to make sure that you get the amino acids so that it can link to your body. That's what keeps you not hungry. That makes you that's what's going to make you not hungry. Make sure you have amino acids. May I translate, please, Alex? Dice que eso, si lo quiere para alimentarse, entonces eso le va a dar todos los aminoácidos que necesita su cuerpo. Okay, thank you. Go ahead. Okay, thank you. Okay. Hay una pregunta de Tulia. Tal vez la puedes, si quieres la leo, es que tengo aquí problemas. ¿La puedes leer, por favor, Santi? ¿Está en preguntas y respuestas? No. Está en el chat. Tulia, yo no oigo nada de español. No veo la pregunta. ¿Dónde está la pregunta? Tulia, era sobre la nano de los tarros o contenedores para hacer nano recubrimiento. Si el contenedor externo se recubre por la parte exterior, ¿qué contenedor externo? No sé qué es el contenedor externo. Yo uso un contenedor solo, no uso uno dentro de otro, no sé. Tulia is asking about the nano coating of the jars or containers to do nano coating. If the external container is nano coated in the exterior part. Well, the layer builds up, so it's there's no external, there's no internal, everything builds up on the container. You cannot, it's not possible to nano coat just the inside and then the outside is not going to be coated. They're both coated. If you nano coat the inside, the outside is nano coated as well. Yeah, it's not possible to nano coat just the outside and inside because it's layers of fields that accumulates on top of the container. It's not going to be accumulated just on inside. It accumulates all over the container. So if you nano coat a container, it's nano coated inside and outside.
Yeah, of course, everything is nano-coated. It's layers of magnetic fields that builds up, that Claro. come gradually on the container. So you can't do just inside and then leave it outside because it's fields. The fields are all over the place. Yeah, I understand. Yeah. So the Al settles on the, español. so they cannot, it's not possible to just do the inner part and say the inside is coated and then outside is not coated. That is not, it's not going to be possible. Well, it Yeah. maybe, I don't know, maybe there's a way you can do it maybe, but I've not done that before. Al español. ¿Y traduces? Ok, dice Alex que tú dirías que no se puede solamente nanorecubrir la parte interna porque hay una serie de capas que se van formando y si tú lo haces internamente, lo estás haciendo también externamente. Claro, porque Entonces, los claro, campos en la materia, sí. los campos transfieren y la materia se van a revestir, ¿no? Sí, pero esa es la respuesta de Alex. Y hay una pregunta de Alfonso. Vamos a ver. Dice, si quieres lo traduces tú y yo lo leo en español. Si estamos haciendo preguntas, un momento. No, aquí está. Aquí, ¿dónde está? De Alfonso. Pregunta, ¿con qué gas se moja la bobina para ahorrar electricidad que se coloca en los electrodomésticos? What type of GaNs you nanocoat the coils, which give the electric current to the devices of the house? Ya lo dijo, pero lo dijo de otra manera, porque él lo usó para usa el aloe vera, el CO2 y el CuO2. Exacto, sí. Y el, ¿cómo se llama este? Y el de Guanabara, ese, no sé. Pero él lo usa para la salud. Él no es especificado para la energía, ¿no? If you're going to use for energy, I think in the blueprint MAGRAPH teachings, Mr. Keja said that the more gradient you have from GaNs to the wires of nano-coated, the more energy you have and the more kind of things the MAGRAPH can do. Is that correct? So if that's correct, but the point is that what I've been trying to figure out is how to determine the gradients of the GaNs that you put. That's difficult to determine. Ajá. So es un poco difícil, dice, determinar qué tipo de gradientes usar. Claro. Well, it's difficult to determine the gradient, but I think that we have to go to more dense and heavier materials, like gold or grass or some kind of things like that. Is that correct? Yes, yeah, but in theory that's perfect, but in practice I've done that. I couldn't find the difference between the lesser GaNs and then the lesser metals and then the higher metals like plutonium. I've not used plutonium, like gold, silver, and so on, and copper. They all give me the same thing when I apply them on the electric units. Okay, nice data. Dice que no ha visto mucha diferencia en GaNs de metales pesados como oro, plata y otros, que él ha usado GaNs de menor gradiente, digámosle, en teoría, y que bueno, que es difícil determinar el gradiente, pero bueno, cada uno creo que puede incursionar como lo quiero hacer yo, de generar GaNs más pesados, pero en eso estoy. Bueno, muchas gracias. Una aclaración. ¿Sí? Una aclaración. Alex, could you please clear, I think I made a mistake. Is it that he has to, it was in the previous question, that, te lo voy a decir, que dice que yo le entendí que había que tú obtendrías
los aminoácidos de la mezcla que estabas pensando hacer con las plantas. Y entonces parece que lo que dijo él es que había que agregarle los aminoácidos para que asimilara el contenido de los ganses y te quitara el hambre. ¿Es eso correcto? Tú decís que agregara el contenido de aminoácidos a los ganses. A los ganses para alimentar. Y eso es lo que dijo. Está bien eso. Ah, ok, ok. Es más claro, lo que él dice que es correcto. Porque yo ahí mostré la mitad del trabajo. Todo lo que yo hice en esos 3 frascos grandes, después los puse en reactores de CO2. O sea, yo entendí, Claro, pero Alex, I understood when you talked about the feeding guns, the guns for feeding, that when you placed inside the plants, that you would also obtain the amino acids of those, and that would be enough for feeding. Exactly. Is that When you sorry to cut you short, when you take the liquid plasma of your gans and put it in a container and add yes? and just put the plant, the fruits, the plant, the fruit, any part of the plant, maybe the fruit, the seed, any part of it, put it on in the liquid and leave it outside in the sun for a couple of hours. It's going to bring amino acid. That is good enough. Okay, that's what I had understood. Thank you. I will translate. Estábamos aclarando porque yo le había entendido que al poner las plantas para hacer el GANS de alimento, él ponía el plasma del CO2 y adicionalmente los alimentos que iba a ocupar los ponía al sol durante 24 horas y entonces ese GANS tendría también los aminoácidos de las plantas, o sea, de todos los campos que tienen las plantas y que eso le servía para alimentarlo. No es necesario, como pensaba Felipe, que había que agregarle anteriormente los aminoácidos porque la planta va a generar sus aminoácidos al estar en el sol. Thank you, Alex. Okay, ¿alguna otra pregunta? Any other question? I have one more question, and that I had asked that before, but I didn't in a different class, but I didn't get an answer that I understood. I have here in my room a mechanical scale with weights, the way you move the weights back and forth. And sitting next to all my GANS products, it has seriously corroded. I mean, it has nano-coated itself. You can translate that, then my next question. Traduces. A ver si entendí. Is that a question? No, I'm waiting for Yes. translation so other people can Okay. get what's being talked about. You have weights. You said weights. Okay, No, then I'll ask the rest of the question. Now I have an exercise machine that has chrome and other kinds of wonderful things that I do not really want to get nano-coated very much, so it gets difficult to move. But I have a room where both of these activities might be taking place, and I'm just concerned that I might ruin my exercise machine. Is that a possibility, or how far away should I keep it? you should not keep metals in your lab where you have your reactors because they're gonna corrode. It's gonna start coating themselves or getting rusty. Okay, I translate. Lo que quiso decir esta Ingard es que ella tiene máquinas de ejercicios metálicas muy cerca de la zona donde tiene todos los GANs y todos los reactores, los GANs, lo que sea. Entonces Alex le sugiere que no haya metales cerca de los GANs porque lo que va a hacer es se van a nanorevestir. Con la energía del plasma, la materia se nanorreviste, entonces interactúa de alguna manera, y la forma es que los átomos de la materia se empiezan a separar, entonces se hace una nanocobertura de
de esas máquinas que tenés tú para hacer ejercicios o pesas o todo lo que sea metálico, ¿no? Alrededor. Eso, esto creo que lo sabemos todos. Por eso usamos la madera, el plástico y el vidrio, ¿no? Okay, thank you. You can continue. Yeah, how far away might I have to be if I have a wall in between, or how far away would my exercise machine have to be from my experiments? It I think depends on... Come on, go Alex. ahead. No, All come on, right. come on. I think you don't have to put them in your lab at all. Don't when you have your reactors in your lab, you have to get rid of all the metals in there. Even your tools, like me, my screwdrivers and so on, the screwdrivers heads, they're all rusty because of the interactions of the feeds of the reactor and the metals there. So the best thing is just to keep them away from your lab. Okay, thank you so much. Yeah, I agree. Él dice, Alex, que lo que coincidimos es que no pongas nada en tu laboratorio, nada metálico en el laboratorio. And we use glass, wood, and plastic, of course. And we can use copper structures, for example. They are going to get nano-coated in the time, no, Alex? Yeah, of course. Of course, the nano, when you put your copper, when you have just bare coppers in your lab, they get nano coated quickly. In less than 2 you get nano coated. That's especially when you're close to your reactors that they get. And then those nano coatings are very good as well. When you use them to make your ganses, they bring very good results. Yeah. Todo el cobre que esté en la vuelta del laboratorio se van a revestir. Yo tengo una pequeña experiencia que es los cables o alambres de las copas que no están nanorrevestidos, en un tiempo quedan negros. Eso lo ven en las copas de más de 6 meses, 7 meses, 8 meses, los cables se nanorrevisten, quedan negros por adentro, que es lo que hace el MAGRAV en los cables de las casas. I have an experience of the wire, copper wire of the cups, of the 5 cups, or the cup of soul, or cup of man. The copper wires that are not nano-coated, 6-8 months after I put my cups in production, I saw the wires, they are black. The wires that weren't nano-coated at first, they get black because of the plasma. It's simple. Yes, it's like that. Thank you very much. What I do usually, I cover them up. Like if I have metals in my lab, I put them in the plastic container. I seal them up in plastic containers. They don't get affected like that. But in most cases, I just like to take them out because it's a lot of time to take off the coatings from the materials when they are coated. Dice que él tiene, si tiene metales en el laboratorio, los pone en contenedores. Eso básicamente. ¿Alguna pregunta? Acá. En Sí. contenedor plástico. En contenedor plástico. Yo quiero preguntar a Alex qué clase de proteínas se obtienen de los aminoácidos en el proceso GANS. Y es igual con todos los GANS. What kind of protein you obtain from the amino acids in the GANS process? And if that is equal with every type of GANs like CO2, CH3, CO, and CUPS. You're asking for a universal protein, the one that suits everyone. All the minerals you want. I don't understand the question quite well. Dice que son proteínas universales. So you want the protein I can do. Sorry. I mean, I don't understand how one protein can serve as for everything. I don't. Can you take the question again and let me understand properly? I'm going to translate again. What type of proteins you obtain from the amino acids in the GANS process?
with the caps or the reactors, the CO2 reactor, the CH3 reactor. At the surface of the water, the greasy film are the amino acid, and what type of protein you obtain from each one of them, or if it's equal for every reactor or cups. I think they are different. They are different. I think they are different, they're quite different, because it's not the same composition they have. So they have the protein, the amino acid has to be different. Not even have to. Yeah, they are different. Because if you put if you put the if you put moringa, if you put moringa in your CO2 reactor, the amino acid is going to be different from when you put aloe vera in another reactor. Different amino acids you're going to have. So it's different proteins or whatever. It depends on what you put. Yes, excellent. Yo digo, él dice que no son iguales, obviamente yo digo lo mismo. Nosotros sabemos que nos han enseñado en las charlas de Alex y Keishe que los aminoácidos son atraídos por los GANs y son de la fuerza de ese GANs. Así que evidentemente que tienen otra estructura. Y él dice que no es lo mismo en un reactor de CO2 que un reactor de CO2 con aloe vera. Va a ser una fuerza diferente el aminoácido y la proteína. Thank you very much. Por favor, Santi, ya regresé. ¿Podrías traducir eso que dijiste al inglés? Ah, que yo digo al inglés. Bueno, ¿cómo estamos hoy, eh? No me perdona o Alenka, no sé cómo estaban. Listen, Alex. she's correct. I have to translate to you what I said to the Spanish team. Mr. Keishe and Alex said to us that when you make a reactor, the amino acids that are attracted to the reactor are of the force of the fields of that reactor. So exactly. that's exactly what you said with other words. But Liliana wants me to translate it as well. Okay. Gracias, Santi. Mira, Tulia, tienes abierto tu micro si quieres hacer la pregunta. Adelante. Bueno, porque por acá nos dice que sería interesante entender. Adelante. Bueno, es que yo estaba investigando sobre los aminoácidos y he encontrado que hay como más de 20 proteínas que se sintetizan en los aminoácidos. Y también encontré que las creencias y pensamientos de las personas respecto de el uso de ellos limitaría esas propiedades o las potenciaría. Entonces quiero hacer esa pregunta a Alex. Ok, gracias, Tulia. Adelante, Santi. Aquí estaba haciendo otra cosa, pero algo escuché. Dame un segundo que tengo que buscar un avión. She said that there are about 20 proteins that they synthesize from the amino acids, ¿no? ¿Y cómo siguió la pregunta, Tulia? Perdón. ¿Qué querías preguntar? Bueno, o sea, la pregunta es que si tienen, o sea, si en las investigaciones del señor Keche ya tienen información de cuáles son las proteínas que se sintetizan en los diferentes GANs. Y la otra parte es que también entendí que al hacer uso de los aminoácidos, también las creencias de las personas respecto del uso, o sea, como la intención también influye, o sea, hace que funcionen o no funcionen, o que funcionen para determinadas situaciones y no funcionen para otras. Bien. To know if the Keishe Foundation, Mr. Keishe, has the information of the 20 proteins that they are synthesized from the amino acids,
And as well, what influence has the intention of the person that is making the reactor, the GANs? It's what's the paper that it's using in the formation of the amino acids in each reactor, if you have that data or information. Well, we have to ask Mr. Cash that one. I don't have that information. Yeah, me as well. No tenemos esa información. Tendrías que averiguar con Mr. Cash directo o con los laboratorios de la fundación, creo yo, ¿no? Pero Ok, mira, por acá está Mark. Hola, Mark. Buenas tardes. Es muy buena pregunta esa, ¿eh? ¿Está Mark? Sí, está Mark. Entonces tal vez él sepa algo. Hello? Hola, Mark. Alex, Bienvenido. thank you for joining us, Alex. I think it was at the end of the North American team meeting where he said that you changed water into wine using your emotions. I don't know if you remember that, but I was wondering if you would share anything you'd like to share about that story, or you produced some sort of alcohol with your emotions, or was it just the fields that created? Could you share a little bit about this story with us? It's did you use the same but technique? is it simple? Yes. Yeah, but is it? You see, I've tried this a couple of times, and then it works in most cases. When you make the reactor, just this simple static reactor, which means you have the copper and then the zinc, which is the CO2 reactor, and you add any alcohol to the reactor and get the plasma of the alcohol, you could get drunk with that. Ok, vamos a permitir si Alenka o Santi puede traducir, por favor. Alex. Sí, la pregunta no, porque no estaba, tuve que salir. La respuesta sí. La pregunta, Alenka, ¿tú puedes? La pregunta de Mark. Tengo mucho ruido aquí. Ok. Vamos a decirle a Mark que si puede repetir, por favor, Mark. Can you... Sorry, Mark, you can repeat your... Okay. Shortly? Can I go on? I think Alex heard the question. He understands. Okay. Can I go on now? Yes, and then I translate. So what I'm saying is that if you want to make the fields of alcohol, now this is going to depend on who's consuming it and who made it, because I've tried this several times, and then in most cases it works, and sometimes some people say they don't get drunk. But me and some other people who've tried it, you make your reactor, the CO2 reactor, you add alcohol to it, and then when you extract the gases, you wash it like a normal, and then you leave the liquid plasma to settle for a couple of days, like 3 or 4 days, and then you drink from the liquid plasma, you could get tipsy. Dice Alex que cuando haces un reactor de zinc y cobre nano, un reactor de CO2, y le agregas alcohol, los GANs que se van a generar van a captar los campos del alcohol. Una vez que se hacen los GANs, tú los sacas y los lavas, y luego de 2 o 3 o 4 lavados, que le saques la salinidad que tenía, y obviamente el alcohol va a quedar con los campos, porque se va a lavar la parte de alcohol, el plasma líquido que vas a tomar después del último lavado, que vas a extraer el agua, vas a tener, digamos, los campos del alcohol y vas a estar un poco como cuando tomas alcohol, ¿no? Obviamente. Depende de la cantidad de litros que te tomes, supongo yo. But I have a question. The taste and the smell are of alcohol? Yeah, the smell is alcohol. No, the taste is not alcohol. But what happens is, okay, let me not use alcohol in this instance. Let's use some other fruits that is any fruit that you know that you can feel in your body, you know the taste of a particular fruit. For instance, let's say herbs. Do you know bitter leaf? Does anyone know the plant they call bitter leaf? Some very bitter.
Okay. If you take the leaves of any bitter, and this is the beginning of, this is how I got to know that you can extract the fruits of plants, and then it's going to work the same way as the plant itself. If you take, for instance, the field of bitter leaf, the plant of bitter leaf, and make the plasma of it, when you drink the liquid plasma, just leave yourself. After about an hour, you feel the taste in your mouth, and then that is going to persist all day long. That is how I found out that. Yeah, that is how I found out that you can use the fields and then the matter, they give you the same thing. So now you go to orange, you use orange as well. Orange is going to give you the same thing as well. You have the taste of orange in your mouth all day long, which means the fields of the orange is in your body. Excellent. So you can go on and start trying other things like banana, but make sure it's the fruits or the herbs that you used to, that you know the taste. So when you use the liquid plasma, you just observe your body, concentrate in the mouth. You're gonna be feeling the sweetness or the bitterness, the taste of the fruit that is in your plasma in your mouth, and that is gonna persist all day long. Sometimes it takes 2 or 3 days in your body. Bueno, ok, I'm going to translate, please. Lo que dice Alex es que tú haces un reactor de CO2, sea en el caso, por ejemplo, de plantas amargas, hojas amargas, o la naranja, o cualquier elemento que nosotros ya sabemos que podemos replicar los campos en el CO2 de todos lo que pongamos en el reactor, ¿no? Como el alcohol también. Entonces, al beber el plasma líquido luego de lavar los gas, todo el proceso, etcétera, vas a sentir que te queda un sabor, por ejemplo, de la naranja, te puede quedar un sabor por varias horas o por varios días en la boca. Eso quiere decir que en los campos de la naranja están en tu organismo. Esa es la explicación que coincido. And in the replication unit of the orange, it's the same thing. You have the fields of the orange in the water with the 4 basic gas. Yeah, it's the same thing. It's the same thing. You can just put the orange on top of the reactor, and then you're going to have the plasma of the reactor. And then when you wash it up and put in your and make the liquid plasma, you drink it, you're going to have the taste of orange in your mouth all day long. But you have to learn how to listen to your body. You know, don't just expect it to come like you're drinking the proper orange, but you have to listen to your body. The fields brings the taste of the orange in your mouth all the time. It's going to be all day long in your mouth. Sí, la unidad de replicación que ponemos la naranja encima, sucede lo mismo. Los campos son atraídos hacia el agua y luego tomas el plasma líquido. Y tienes que sentir tu cuerpo porque los campos de la naranja van a estar adentro de tu cuerpo y se van a replicar en el gusto de tu boca. Okay. Me gustaría saber qué mezcla de GANs puedo usar para plagas de árboles frutales. If you know what mix of GANs can I use for plagues on the frutal trees in agriculture? Can you say the question again? I didn't follow. I would like to know, estaba abajo la traducción, mira vos. What, gracias Raquel. Estoy lento hoy. I would like to know what mixture of GANs I can use for pests on fruits trees, please. I don't know that. Well, I think Mr. Kesh tried. I think it's CUO, but I've not made that experiment. But I think Mr. Kesh tried CUO, but I'm not too sure because I've not tried it. I have to go back to the workshop and see what specifically he used. Él piensa que Mr. Kesh nos ha dicho que es CUO, que hay que ir hacia los talleres anteriores para ver qué es lo que dijo. Pero yo coincido más o menos que el CUO aleja las plagas, ¿no? No sé, Lili, ¿algo que quiera decir? Correcto, sí, yo recuerdo que eso ha dicho el señor Kesh. Así I es. think, Yes, we Por all ahí. agree. I think when you use the ganses of sulfur, yeah, when you use the ganses of sulfur, you can be able to get rid of some pests, ganses of sulfur. I think so. I've tried it long time ago, about 4 or 5 years ago.
I think it works. The ganses of sulfur. Dice que ha usado los GANs de sulfuro que le han resultado mucho hace como unos 5 años atrás. Ok. Será azufre, ¿no? Eh, Sulfuro, Azufre, sí, sulfur, azufre. azufre, correcto, es azufre. sí, es lo mismo. Ok, Hello, ok. Mira, por ahí. Doc, Adelante, Andrés. Dr. Gatua worked a lot with CO2 GANs and had success with pests. And Okay. also the Australian community, Lisa McDonald and Jim McDonald. Yeah, I've not really tried ganses for pest control, but I know the ganses of sulfur is surely going to work for pest control. Sulfur and copper, so CO and sulfur. I think it's going to work for pest control. Oh, ok. Adelante, Santi. No escuché nada, Oh, se me fue el audio. Estoy adelante, arreglando. Lenka. Por lo menos Sí. somos dos. Are there more questions? Ok, mira, por acá está Sibila. Dice, Sibila. quería decir que hice una copa de CO2 correctamente, solo que el agua que usé fue carbonatada. Y pone entre paréntesis Perrier. ¿Y quieres traducir esa Sibila parte? is asking. Yeah, sí. Sibila is saying that she made CO2 GANs, only that she used Perrier water, which is with carbonated. And apparently she made a lot of amino acids, but very little GANs. Is it possible to do that? And is it possible to drink it, even if that water has been carbonatada with some Carbonated. sort of carbonated? Agua carbonatada, creo que a ver si se refiere a. Perrier, do you know what is the Perrier water from France? El agua Perrier, pero no se estará refiriendo. I know. Water from France, yeah, Okay, then she used that water, and is it possible that she may drink that plasma? Que si se puede usar normalmente. And if you can Perrier use water the gas normally. I think Perrier water is good. I think it has some. I think it's mineral water is in it. Perrier water is mineral water. Yes. Isn't it? Okay. Yeah, I think Sí, yeah, dice, you can use. sí se puede usar, dice, Yeah, porque es un agua mineral. Yo creo que el agua mineral que está hablando ella es gasificada, no carbonatada. Bueno, ese término puede ser Sí, usado pero es por mineral. Es mineral, sí. Gasificada, no carbonatada. Gasificada con CO2. No es mala idea, che, usar, bueno, que ella ha dicho que los reactores de CO2, Dios dirá, el carbono que haya en la zona. Suerte para el que lo hace, pero ha dicho en uno de los talleres que está bueno poner el reactor de CO2 cerca de los aire acondicionados que emiten mucho CO2, o en lugares, o tirarle CO2 de alguna manera. Yo creo que, no sé si... Santi, en inglés, porfa. No sé si, Vila, si te refieres a eso, al agua que es con gas. Si es así, lo puedes poner. Okay. I think that Mr. Kesh, in the blueprints of the macros, I remember he told that the CO2 reactors, God help you if there are carbon in the area. So it was very difficult to generate a lot of quantity of CO2 gas because the presence of carbon in the air in that area where you are making the CO2 gas reactor. But he recommended to put them in the air conditioners beneath the air conditioner that they expel a lot of CO2. I remember that, but it's a very good idea to put CO2, gas, water. Is that a good
exercise to make the reactor with? What do you think? Well, I've not tried it, but I think if Mr. Kesh says it's good, I think it's good. But what I'm going to say is that, you know, the person that said that she made very little GANs and lots of amino acid, you really don't need a lot of GANs, you know. As long as the GANs are there, no matter how little they are, you can use them. Okay. You Sí, don't really aunque, you just need the fields of the GANs. You don't need a lot of it. You know. por más que hayas hecho muy poca cantidad, tiene los campos de los GANs ahí. Y bueno, si has hecho mucho aminoácido también, mejor, ¿no? No sé, yo creo que una de las cosas que tenemos que siempre hacer es ¿para qué quiero hacer esto? Y qué es lo que quiero lograr. Entonces, en base a lo que tú querés hacer y lo que querés lograr, haces el reactor. Ahora, todo el resto es experiencia, ¿no? Todo lo que están haciendo y diciendo aquí, para mí, es experimentar a ver qué es lo que obtenés. Yeah, okay. I think that the main thing is for what you want to use this and for what you want to make this. What intention, Exactly. result you have Yeah, to. exactly. Exactly. And then the other things you can do is experiment with because the basic guns, there are one or two ways to make them. And if you change the environment of the water, you are going to get another thing. That's well, you know as well, when you make your ganses, for instance, if you make your CO2 guns, the ganses you get is pure energies, unadulterated, nothing, is just pure energy. But when you add anything to it, any plant to it, like you add maybe aloe vera or mango or orange to it, you've given it a soul. So what? now you've given it a soul. You've given your ganses a soul. No le escuché. I That didn't means catch. you've given. Okay. You know, your pure CO2 GANs Yes. is pure energy. It's unadulterated. It's just like a plain sheet of energy. This is just any form, so you can do whatever you want to do with it. So now, sorry. I translate because you know I will fall. Dice Alex, muy interesante, que cuando haces un reactor de CO2 puro, o sea, placa de cobre nano, zinc, agua destilada, NaCl. Sin ningún otro agregado, tienes como una sábana blanca de energía pura que puedes utilizar. Okay, continue, please. It's very interesting. well, now, if you want to do your ganses, when you add any plant, anything that has life to it, you're giving the soul of that entity to your ganses. So your pure ganses, which was CO2 now, is going to be CO2 with the soul of, is it banana? Is it yourself? Is it an orange that you added to it? So that you have to take that into consideration. Okay, perfect. So the energy is the CO2 gas are potenciando, ¿no? ¿Cómo es potenciando? They just They pure are energy. expanding the fields of the soul you put in the reactor. No, you don't get me. It's like the sperm and the egg. The egg is the pure thing. Now, when you put the sperm there, it's going to pregnate the egg. That's what that's what the plant does. When you put the feeds of the plant in your CO2 reactor, the CO2 and the pure energy, it takes the soul of that plant and convert it into itself. Now it's the CO2 with the strength of banana, plantain, or whatever that you're going to have. Otherwise, CO2 by itself is just pure energy. You can do whatever you want to do with it. You can convert it to anything. But if you add anything to it, that's now you're giving it life. You're giving it something else. Very interesting. Very interesting. Thank you very much. Lo que dice es que el reactor de CO2 es como una sábana blanca de la energía del CO2. Y cuando tú le agregas, por ejemplo, una fruta al reactor o un aloe vera o que estuvimos hablando u otra cosa,
el CO2 va a tomar el alma de eso que pusiste dentro del reactor. Es como el esperma y el huevo, digámosle. El esperma va a entrar dentro del huevo y el huevo es el CO2 que contiene ese esperma de esa fuerza. Por lo tanto, cuando tú bebas ese plasma líquido, lo que vas a ver es, vas a ver el plasma líquido del CO2 con la fuerza de la banana, de la manzana, de la naranja. Eso es lo que va a suceder. Está muy bien explicado, ¿no? Thank you. Very interesting. Okay. Muchas gracias, Alex, y gracias, Aplausos. Santi. Por ahí, Tulia tiene levantada la mano. Adelante, Tulia. Julián. Ah, lo que pasa es que no la bajé. Ah, ok. Voy a bajarla. Vale, vale. Ok. Ok. Muy bien. Déjame pensar algo, porque digo, con esto da para pensar muchas cosas, ¿no? Sí. Ujú. So if you make, I haven't made this, but if you make a reactor of CO2 with, ¿cómo se dice? Agua de mar. Ay, ¿cómo estoy hoy? Seawater. Seawater. What happened there? You have all the elements of the periodic table in a way with different quantities, and Composite. That composite, you made a composite GANs of the elements in the sea. you are going to make GANs of that water. You're making the composite elements, you're making the composite GANs, which means you're making the GANs of all the elements in that water, in the sea, the sea water. It becomes, it's not a mono, it's not a mono GANs, it's you have multiple, yeah. Excellent, but in the CO2 reactor, you say? What CO2 reactor are you talking about? I'm telling you, if you make the GANs, if you use seawater to make your CO2 reactor, you're making composite GANs because the fix of all the elements in the sea is going to be present in your GANs when you harvest it. Okay, you harvest the GANs of the CO2 reactor with seawater. That's what I was telling. Yeah, it's a composite GANs. It's not CO2 anymore. It's CO2 with the strength of all the elements in the water. Yes. Dice que vamos a cosechar GANs compuestos de todos los elementos del agua de mar que estén en ese momento en ese lugar. Sería GANs de agua de mar. GAN compuestos de agua de mar, digamos, porque va a tener la energía del CO2, pero de la fuerza de todos los componentes del agua de mar. So, Mr. Cassius advised us not to use that GANs for health purposes because I think it has too many fields in it. I don't know. I'm not really sure why, but I think it's advised us not to use those kind of GANs. Okay, but you can use it in a McGrath system. Yeah, but not for health purposes. That's what I'm saying. Not for health purposes. Okay. Yeah. I was thinking of a gradient, a different gradient. Dice que Mr. Keshe no aconsejó usar eso porque tiene una gran cantidad de GANs y no usarlo para la salud de campos, ¿no? Diferentes, para salud no. I don't know why, but but there are elements that the body doesn't accept. Is that why? Yeah. Eso es porque, claro, el cuerpo, hay elementos ahí que el cuerpo no va a aceptar, no va a ser bueno para el cuerpo, digamos. Es como meterte en una central nuclear. ¿Para qué? ¿Para qué tantos elementos? Por eso tenemos que entender que los elementos que nosotros manejamos, como el CH3, el cubo, para la fisicalidad y los músculos, y el magnesio, calcio, CO2 y zinc, son los elementos que mejor nos vienen a nosotros. So the basic GANs, magnesium and calcium and other ones, are the best for our body. That's
the guns we have to use, no? Yeah. You agree with that? Yeah. Yeah. Very nice. Nice. Your report here for the Spanish group. Thank you very much. Thank you. You are very good. Very nice. Hay una persona con la mano levantada, Olga Rey. Adelante, Olga. Sí, buenas tardes, gracias. Yo tengo una pregunta respecto a los metales. Dijeron anteriormente Se corta todo. Se que cortó los todo. Olga, ¿Aló? se te corta el internet. Si puedes buscar otra ubicación donde esté más estable. Ya. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, anteriormente dijeron que hay que mantener los GANs alejados de los metales y sí, si no entendí mal, quisiera saber qué pasa cuando uno como persona tiene metales en el cuerpo, es decir, un marcapaso, un clavo, un tornillo por alguna operación, alguna cirugía de fractura. Eso afecta a los GANs. ¿Y cómo afecta eso al cuerpo, al ser humano? Eso no afecta a los GANs afectan eso. She wants to know if you have a metal plate in your body or extent or marcapaso, no sé la palabra, a heartbeat. If I have a metal plate on my body. What happens when you make you work in your laboratory full of? No, if I have a metal plate, I'm not gonna, because, well, I don't know, but I just feel that the fields of the reactors are gonna be interacting with the metal in my body, so I'm not gonna risk that one. Sorry, the fields of the reactors are not interfering. They're gonna be interacting with the metal in my body. If you have a metal in your body, yes, I'm sure the fields of the reactor are certainly going to be interacting with the metal, because here in the lab, the fields of the reactor here in the labs are constantly interacting with the metals in my lab here. Dice que evidentemente que los GANs y los reactores que tengas en el laboratorio van a interferir, van a interactuar con las placas metálicas. And what's going to happen? They are going to start nanocoating them. Yeah, they're going to start coating up. Yeah, they're going to start nanocoating. Sí, lo van a entrar a nanorecubrir. And what happens? The body is going to reject them or something like that? I'm not going to be able to answer that one. Maybe we have to ask Mr. Kate that. I don't think I have an answer. I think I heard that thing in one workshop someday. Dice que no sabe si el cuerpo va a rechazar esa placa, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, yo tengo una experiencia. ¿Tú tenés experiencia? I have an experience. Todo tuyo. Todo tuyo. I have a prótesis or a, ¿cómo se dice? Tornillo screw in my ankle, my left ankle. And what happened when I started making the ganses and drinking plasma, it's that it moved to a place where it is not obstructing any part of the veins or arteries or muscles. And it doesn't hurt anymore, and I can walk better. Oh, that is my experience. Qué bueno. Esa es mi experiencia. Tal vez lo puedes traducir, Santi. ¿Al español, Alenka? ¿Al español? Sí, es que tengo aquí tengo bulla. ¿Qué tenés qué? Ruido. Tengo mucho ruido. Okay. Está bien. Ruidos mentales tenemos todos. Algún chiste que hacer, Lili, perdón. Dice Alenka que tuvo una experiencia porque tiene un tornillo en el tobillo, creo que entendí el tobillo en the ankle, y que cuando empezó todos los GANs y a tomar plasma líquido y todo, como que el tornillo se le corrió del lugar. Y se ubicó en un lugar donde no hay venas, donde no hay ligamentos, y como que no está molestando más el tornillo. Y bueno, y ahora tiene mejor movilidad.
Ok. Okay, thank you. Muchas gracias, Alenka. Gracias. Recuerdo que John Movilidad y circulación también. Y más Mejor circulación. circulación. Ok, gracias, Alenka. Recuerdo que John contaba también la experiencia de algún vecino por ahí o alguna persona que él conocía que también tenía un clavo y que con el uso del CO2, me parece, el clavo se le botó Ujú. y bueno, y el señor está bien, pero Bueno, yo no tengo todos la los casos pregunta. son iguales, no todos los casos son iguales. Tengo la pregunta del millón. La tengo yo, A la ver. pregunta. Okay. What what Quiero agregar happens? algo, solamente para Adelante. terminar. Y es que What? mi intención no era sacar el tornillo, porque me protegía. Entonces tal vez por eso no se salió. Muy importante esa parte. Traduce, Alenka. Traducir. My intention when I started drinking the plasma and using the plasma in my food was not to take out the screw because it was protecting me. I had already been protected and I knew that it was better to leave it there. But but it simply moved about maybe 3/4 of an inch to a place where it is not obstructing me, and now my blood circulation in my toes is a lot better, and it doesn't hurt. Thank you. That's very interesting. Ok. Very Bueno, por interesting. acá. Because the intention is very important, but I think the intention is very important in the nanocoating process. That I have it very clear, but also in the GAN's production. That's why, Mr. Kesh, pray for your reactor when you make it. When you make your reactor, you pray for them. Yes, yes. Dice que yo sé, lo tengo clarísimo, que nuestra intención es muy buena cuando hacemos la nano cobertura. Pero Alex dice que, Mr. Keye dice que te sientes a meditar y a orar cuando haces tu reactor, porque tu intención es muy importante también en tu reactor. Thank you. So I have to leave you now. I'm going to have to go back home. I just came here so I can get some internet service. I have to go back home now. You go and come back? No, I'm not going to be able to come back because I have to a part of the city that has internet service good. So if I go back home now, I have the question of the million, because what happens with the vaccines that we have now, the people that were injected this graphene and all those stuff, what happens in the body when we drink and we apply our plasma? it's going to neutralize. It's going to neutralize the vaccine. Going to neutralize now? Yeah, it's going to neutralize. Not immediately, but with time, it's going to neutralize the vaccine. If you keep using the liquid plasma, it's going to neutralize the vaccine. I agree, because I have a woman that started to drink liquid plasma of Cap 1, and she had vaccines, and with the cell phones, she's not appearing in the Bluetooth. Okay. Excellent. Okay. Thank you, my Yes. friend. You're very welcome to this. You're very welcome to the any time you like. All right. Thank you very much. I hope to come again soon. This is the Spanish group. Thank you, Alex. Thank you. We were looking forward for next week. Thank you. Yeah, Thank you, Alex. Thank you very much. Thanks, everyone. Bye. Le digo, bye bye. Le dije que muchas gracias y que lo esperamos la próxima semana, porque él dijo que ya la próxima semana él vendría preparado para enseñarnos, para compartir sus experiencias y entendimiento de la tecnología. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Alenka.
Yo le pregunté la pregunta que para mí era muy importante, que era qué pasa en el cuerpo con las vacunas, que son el óxido de grafeno que conocemos todos, que algunas son, ¿cómo es esto? Algunas tienen, otras no tienen, no sabemos qué quieren hacer esta gente, pero evidentemente que el cuerpo las va a ir eliminando y el plasma lo va a neutralizar. Es su entendimiento. Yo pienso que sí. Hay una señora acá que se vacunó 2 veces y vieron esa aplicación en el celular que aparecen los códigos de la gente que está vacunada, que está en la periferia de la aplicación de Bluetooth, creo que es. Bueno, ella lo probó y ella no sale. Y antes salía, y ella está bebiendo plasma líquido de la copa 1. Y Alex dice, continúen tomando plasma líquido de la copa 1. Así es, hagan sus copas. Decirle a Alejandra era que, ¿cómo era Alejandra, no? Sí, sí, sí. Ok, bueno, no sé si por acá tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario, porque en 15 minutos pasamos a la clase con Yalal. Adelante, Tulia. ¿Yalal? Yalal, Sí, en la sala de yo Daniel. sigo preguntando sobre los aminoácidos. Bueno, mi inquietud otra sobre los aminoácidos es en qué orden de magnitud trabajan respecto del plasma y respecto de los GANs, y si los aminoácidos cuando se usan para alimentación están alimentando en el plano físico o están alimentando a nivel de campos. Ok, buena pregunta. Yo creo que Y para si también, Yalal, yo creo que para la siguiente clase, Tulia, ¿te parece bien? Si hacemos esa pregunta. Ya nos tenemos que ir, porque ¿qué quiere decir el plano físico? ¿Qué quieres decir con alimentando el plano físico? En el físico quiero decir si lo alimenta como cuando yo me como un huevo aquí que me estoy comiendo con arroz, o como cuando me rocío con el plasma. Okay. Para mí entender es todo lo mismo. Tu organismo va a tomar la energía del huevo, no va a tomar el huevo. Y va a tomar el aminoácido, no va a tomar el aminoácido. Porque El ¿qué es huevo pasa por el intestino y tomás la energía. El huevo sigue de largo y sale por otro lado. ¿Y el aminoácido Así también? es. Porfa, traducción en inglés, porfa, porfa. No. Bueno, John, te dejo vos. This woman asked what happens in the matter state when we eat something. When we eat, we're not eating in a matter state. It's all fields. We do not eat in a matter state. All our digestive systems, we acquire the fields through our intestines. We don't absorb any material, no matter state. ¿Estamos? Thank you, John.